Mu mawulire ge tulinawo Eddogo mu ofisi ya Speaker wa Parliament ya Uganda lizuuliddwa era kyongedde ogenda maaso n'okuba nga kikakasibwa. Jjukira mu biseera bya Rebecca Kadaga yavangayo era oluvannyuma lw'okuba nti yava ku bwa Speaker yayogera ku bigambo ebyo nti era mu ofisi eyo mulimu ebintu ebitali bituufu, mulimu ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwamu. Era jjukira Rebecca Kadaga engeri gye yaggyibwa ku bwa Speaker wa Parliament mu mwaka gwali gwa 2021 zaali teziri busa. Anita Among oluvannyuma lwa Jacob Oulanya bwe yagenda maaso n'okuba nga afuuka Speaker mu kaseera katono nnyo Jacob Oulanya n'afa mu nfa eyayogeza abantu obwama. Kakati Anita Among awo yafuukira Speaker wa Parliament. Okuva Anita Among we yafuuka Speaker myaka ndooza ng'ena n'ekitundu gy'amazeemu ebigambo gye biwunzikidde tebibadde birungi nnyo. Kakati olunaku olwajjo waabaddeyo kye bayita induction, waabaddeyo okuteekateeka n'okubuulira ababaka abapya abagenda okutuula mu Parliament y'e11 biki ebyogenda maaso n'okuba nga bikola. Speaker wa Parliament aliko amanyiddwa nga Jacob Oboth ono yalondebwa General Moses Rugaba n'aba PLU yavuddeyo n'ayogera n'ategeeza nti kituufu office eno erimu ebyawongo, office erimu ebyokoola, n'agamba naye baagala banjagala ndi mufu baani. Ekibuuzo kiri nti baani kubanga eyamulonda ye General Moses Rugaba era ba NRM bonna ne bakubirizibwa okugenda maaso n'okuba nga balonda Jacob Oboth nga Speaker wa Parliament. Kakati Speaker agamba nti bamwagala mufu baani ogenda kuba nga obitegeera. Mukutu gwa Red Zone TV webali kuba nga okyatambula naffe atanaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna. Wabula njagala obategeeza bw'olaba channel eno ng'ekyuseemu totya kubanga twogyeko akagambo TV ne tugifuula Red Zone Uganda olw'ensonga ezitali zimu. Ensonga za UCC nga bw'obimanyi nga bwe nabibannyonnyola obuteetantala na kugenda maaso na kubanga abasajja batuteekako embeera ekyatuuka ku ddiini oba wasaava n'abantu abalala bwe batyo. Ekigambo TV twakijjeeko ne tugifuula Red Zone Uganda. Empeereza y'emu, buli kimu kye kimu, so tewabaawo ekikutiisatiisa, tewabaawo ekikweraliikiriza. Yeffe gwe mukutu gwaffe ne backup channel yaffe eri eya Red Zone 2 nja kusaba ogende maaso n'okuba nga ogisubscribingako. Nzize ngambagamba twetaaga kati abasubscribers nga 600 kuba wenjogerera twawezeza abasubscribers 4. Mbeebaza nnyo abaze ne musubscribinga channel eyo njitaaginga mu description ya video eno era nja kusaba gwakkiririza mu mpeereza yaffe okkirire wansi awo mu kigambo ekya bbulu ekigamba nti Red Zone 2 oba Destiny TV Africa ogenda ogisubscribingeko okwate ne kade aka notification obeera omu ku abo abatamisinga nsonga yonna gye tunaabanga tutaddeyo ku mukutu ogwo tubeere nga tutambula. Njagala kuba nga nkuwa ebyabaddeyo olunaku olwajjo. Joel Ssenyonyi yayogedde ku bintu eby'enjawulo era yavumiridde n'alabula ne General Moses Rugaba ku by'okuggala NTV eby'okutiisatiisa ab'oludda oluvuganya n'ebigambo ebirala byonna. Joel Ssenyonyi byayogedde ngenda maaso n'okuba nga mbikuwa. Speech yonna teyabadde mpanvu nnyo, baabadde bakola kye bayita induction, baabadde bateekateeka ababaka abapya oba Parliament empya ku butya emirimu bwe gigenda maaso n'okuba nga gyetaaga okukolebwa naddala mu Parliament ey'e12. Era n'alabula General Moses Rugaba nti Parliament eno tugironda ababaka bantu ba bulijjo be babalonda era abantu ba bulijjo batulonda tubeeko emirimu gye tukwasaganya ab'oludda oluvuganya ffe tuba twagala kujjako gavumenti yammwe nammwe aba gavumenti muba mukola nnyo okulaba nga musigalawo. So ekyokuba nga tubavuganya tekitufuula balabe bammwe era tekitufuula bazzi ba misango. Mulekerawo okututiisatiisa n'ebigambo ebirala nga bwe wabiwulidde nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obiwulira. Wabula Speaker wa Parliament omwe yategeerezza nti bannanga abasajja banjagala ndi mufu era ekigambo ekyo ogenda kiwulira. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ekikakasa bino naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna nga mmaze okugyawo akalango kano nga bulijjo. Oluvannyuma lw'akalango bino byonna ngenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako ku mukutu ogwa Red Zone Uganda. Atanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno. Atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ebeere nga tekuyitako. Kakati ekyabaddewo olunaku olwajjo kyatuleetedde okuzzayoko emabega.
Rebecca Kadaga yategeeza nti mu Parliamentary eyo oba mu office eyo waliyo ebitali bituufu era Rebecca Kadaga mwalaba embeera gye yawummuliramu oluvannyuma lw'okuva ku bwa sipiika ebyaddirira mwabiraba. Anita Among wenjogereranga naye newankubadde nga waliwo abakyaddeyo ne batutegeeza nti embeera si eryawo embi naye baatugambyeko emabega kaawo nti waliwo ebitali birungi mu bulamu bwe ng'oggyeko bino ebyokumunoonyerezaako ng'oggyeko ebirala byonna ebifaanana bwe tebizze bitambula wabula kigambibwa nti omukyalo ono waliwo ebitali bituufu era nga n'abaakola okunoonyereza ba detectives abagenda mu ofisi y'okunoonyereza mu bimu ku byazuulwayo baagamba mbu baasangayo ebintu witchcraft ndowooza oyinza obbiyita simanyi butya bw'oyinza kubiyita naye bigambibwa okuba nti byasangibwa mu ofiisi eyo ey'obwa sipiika. Ofiisi ey'obwa sipiika si ofiisi ya Anita Among ng'abamu bwe babadde balowooza wabula ebadde ofiisi y'obwa sipiika. Ensonga lwaki Jacob Oboth ye ofiisi gy'abadde naye oba yonjogerera ye ofiisi gy'atuulamu kati era ng'ono yategeezezza nti kituufu banjagala ndi mufu ate era Eddogo lijjudde mu ofiisi eno wabula nga sinnagenda eyo ngenda kusookeza ku bigambo bya Joel Ssennyonyi. Joel Ssennyonyi y'omu ku babaka abazze oba mu ku bakulembeze ba Parliament ababaddewo nga babriefinga ababaka naddala abasaidiye butya bwe balina okugenda maaso n'okukola emirimu. Joel Ssennyonyi yayogedde ebigambo bingi wabula mu bigambo byayogedde yalabudde General Muhoozi Kainerugaba n'amutegeeza nti ssebo bino bye tugenda maaso n'okukola tubikola mu mateeka tubikola era tusaanidde ogenda maaso n'okuba nga tubikola ndowooza ekiwandiiko kino era kankikuyitiremu ogende maaso n'okuba nga otegeera Joel Ssennyonyi ebigambo ki bye yagenze maaso n'okuba nga ayogera. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gwa Plus News baatugambye nti Joel Ssennyonyi yagenze maaso n'okuba nga ategeeza abaka ba Parliament naddala b'oludda oluvuganya okudifendinga Parliament n'obwetengereze bwayo nti bino ebya General Muhoozi Kainerugaba byatandise ebyokwagala okugamba nti kati agenda okumuvuganya yajja omulonda agenda okutuula mu bifo ebyenjawulo yajja omulonda n'ebigambo ebirala byonna Joel Ssennyonyi yabyogedde. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ekyo kyonna mu bujjuvu bwakyo ogenda kitegeera bulungi nnyo n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda obbiwulira era nga bwe twetaaga okugenda maaso n'okuba nga ate tubimanya wabula ekisinga okukola amawulire y'ensonga z'Eddogo mu office ey'obwa sipiika era Eddogo eryo lyogeddwako okuva ku mulembe ogwa Rebecca Kadaga. Kakati nga sinnagenda wala era nga tunaba kubanga tutuuka awo sooka owulirize. Sipiika aliko Jacob Oboth ndowooza akatambike kenjo sembyayo kuba kawanvumukko. Kigambibwa nti naye yennyini teyamanya ng'agenda fuuka sipiika yeekanga bwekanzi ng'alaba abasajja bamutimbye batandise okwogera erinnya lye n'amanya nti ngenda kufuuka sipiika wa Parliament nga Ssemujju Nganda bwe yagambye. Bwe mitunuulira mbyetegereza naye nange kino saakyetegereza kyemmanyi Oboth naye yeekanga bwekanzi. Bw'oba ojjukira wano Museveni baateranga nnyo tugamba lwe yalonda Cosmas Adebo okubeera Prime Minister baga nti bamusanga Kyambogo ng'ali ku malwa gye bamugambye nti bakuwadde Museveni akola nnyo ebintu ebyo okugoba n'okulonda. Nali ko ne Professor Edward Lugumayo nasiibako naye ewewake Fortport n'aŋŋamba nti maidi we ye yamugamba nti dadde bakugobye yali Minister wa Trade yawulira ku radio nga bamugobye. Nabanja okumulonda kuba Prime Minister teyamanya. Nabanja ekiro ekyo yafigitinga kata adduke nga balina kukwata mukwata n'akubirako abami mikwano gyange sijja kuba abantu bamanyi Nabanja mukwano gwange. Enkeera Nabanja yankubira essimu n'aŋŋamba nti Ssemujju my brother bampadde obwa Prime Minister towakanya kubanga era nemusuubiza nemugamba Nabanja sigenda kuwakanya kubanga Prime Minister asalibwawo Parliament yo naboogera muyinza oku nemugamba sigenda kuwakanya kulondebwako naye abantu ngenda babuulira amazima kyenkulowoozaako era nenkibabuulira nanyiga naddamu nankubira nangamba my children are telling me I am training wanvumye kati ne Nabanja kyekikulaga eggwanga lino obuzibu bwali abantu abasinga batumya ebintu byakuzannya. Obeera otya ne cabinet gy'ogenda okulonda etambuze eggwanga ly'abantu miliyoni kati ziri 5.2 oba tubalira mu 2024 nga tuli miliyoni 46 naye nga boogenda okukola nabo tumaze nakutuula nabo n'omubuuza obusobozi bwe oba Matiya Kasaija ananyiiga kuba lumu nanyumya naye n'aŋŋamba yali atisinkana Museveni n'amubuuza n'amuganze njagala kubeera Minister wa Agriculture yagenda okusoma nga wa finance kati Oboth naye yagiddemu eyo embeera naye teyamanya nti ajja. Anita Among ku bintu bye yeekola mu Parliament ng'alinga ng'akawala akali spoiled
nga siraba Museveni watambudiza wa speaker kuba buli kintu kugamba kyeweewuunya nti omuntu akikola ate yakikola nga bw'aba ina ekintu kyaleese nga kya Museveni oba famire ya Museveni ekyo Anita Among ajula nakukiyisa nga ne parliament enatuula singa yasobola yali kiyisiriza nga mu office n'ababulya nti nakiyisiza ku lwammwe nga ndowooza ndi Museveni byenzizeemu okugoberera n'endaba nga nti Anita Among bamutya nti ayagala okubeera president siri sure ni Anita Among naye olumu tonyooma kubanga James Kazini Bunanuche yaliko chief of staff n'amaana afuuka commander nze mala kwogera ne brigade ya Sebagalo namanya nti Kazini yali agenda kuwamba government kuba Kazini yagenda naddira mu north eyo n'ateekayo brigade era abasirikale wakati w'2010 ku bigambo bya Ssemujju Nganda kwa tugenda okutandikira nti Jacob Oboth teyamanya na kumanya nti agenda kufuuka speaker wa parliament kati mukadde kano agamba abamwagala mufu ate era mu ngeri y'emu yategeezeza nti mu parliament eyo waliye mu office eyo waliye Eddogo lyataategeera wajje riva wabula nga yakyogeddeko nti waliye Eddogo kakati nga sinakutwala ku kyaddogo omukulu agamba abamwagala mufu kyokka ate mu kumulonda ku bwa sipiika ate abamulonda kati awo waliwo science Eddogo n'abamwagala nga mufu bebaani wuliriza ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post nga bagamba they want me dead says Speaker Oboth as he alleges witchcraft plots wuliriza sipiika aliko kati Oboth agamba nti bamwagala mufu nti era bandibanga baagala kukozesa Ddogo mu ofisi y'obwa sipiika ofisi eyo yalimu Rebecca Kadaga netuulamu Jacob Olanya netuulamu Anita Among netuulamu kakati Oboth yaliko wabula ne ba deputy speaker nabo bazzenga babeerako mu nsonga zino kati ona agamba bamwagala mufu nti era Ddogo lye baagala okukozesa okugenda maaso n'okubanga bamumaliriza wuliriza mu kiwandiiko hundreds of residents of West Budama Central Constituency gathered at Muwafu Primary School on Sunday for a church confirmation service attended by Speaker Jacob Oboth, marking his first public appearance in the constituency since assuming office as Speaker of the 12th Parliament. Nti abantu be West Budama jukiro no baakiikirira yembaka mu Parliament akiikirira West Budama Central Constituency mbu baasisinkanye mu lusisinkana luba mu lulabika lwe olusookera ddala okuva yafuuka speaker wa parliament gwe mulundi gwasoose okulabikako mu public yasinkanya abantu ba West Budama basinkanye ku ssomero liyita Muwafu primary school ku Sunday wabaddeyo church confirmation oba kye tuyita confirmation kakati Jacob Oboth we yategereza ebigambo bino wuliriza the service presided over by Bishop of Abukedi Diocese, Right Reverend Samuel Bogere Egesa, turned into an emotional homecoming as residents thronged the venue to welcome their newly elevated leader. Nti kuno okusaba kuno oba service eno eyabadde y'emirembe eyabadde y'eddiini wabula mbu yatuuse nefuuka emotional nga baaniriza omwana waabwe n'okumuyozaayoza okufuuka sipiika wabula omwana waabwe okufuuka sipiika ate ne wabaawo ebyaddiridde ebirala ebibadde tebisuubirwa oba ebibadde bitamanyiddwa eri abantu ba bulijjo eri nange naawe nti mu ofiisi eyo mulimu Eddogo era baani abamwagala nga mufu ng'ate banne oba bakama be baamulonda okubeera sipiika wuliriza abatugamba nti although Oboth arrived in Tororo district on Friday, he said he deliberately avoided a public procession because of security concerns arising from the Ebola outbreak and large crowds expected to receive him. Addressing the congregation, the speaker became emotional as he recounted the reception he received upon turning home. Wano batugamba nti yatuuka ku Lwakutaano wabula yeewala okusisinkana abantu olw'ekirwadde ky'Ebola kyoba oliawo n'engeri y'okwekuumamu n'ebirala ebiyinza okugenda mu maaso n'okuba nga biddirira. Wano naagezaako okulaga nti yafuuse tageti era bamwagala mufu. Yagambye bamukootinze. I stayed in Tororo until around 9 p.m. to avoid a procession, but when I reached home, I found people waiting. We had prepared food, but about half of them refused to eat. They were just dancing and baafumbye emmere agamba yatuuka ssaawa 3 ez'ekiro naye avoidinga procession wabula baafumbye emmere wabula abantu abasinga obungi baaganye okulya emmere eyo obaasigadde bazina buzinyi kiki ekigenda mu maaso. He described the reception as deeply humbling, adding that he was still coming to terms naye wano wonna batunnyonnyola
nsonga ezigenda maaso n'okubanga zitambula wabula njagala kutwala ku Parliament. Ulira, I scored aggregate 7 and was the second best student in the district. My parent being peasant could not. Speaker also alleged some people were attempting to harm him through uliriza wano ye point wetuli. The speaker also alleged that some people were attempting to harm him through witchcraft and appealed to his constituents to continue praying. Uliriza yasabye abalonzi be bongero gena maaso n'okumusabira nti mu Parliament eyo wali abaagala okumutta oba okumulumya, wabula nti abaagala okumulumya baagala kukozesa ddogo okusinzira ku ye n'ebigambo bino. They want me dead, banjagala ndi mufu. Those involved in such acts should stop. Abo abali mu bikolwa bino era abanjagala nga ndi mufu nga bandoga bandibadde balekeraawo. I believe I'm God made. Nze nzikiriza nti Katonda ye yankola. Those who have tried have failed and they will continue to fail. Nti ababagezezzaako emirundi gyonna okwagala okunzita balemereddwa era bajja kgenda maaso n'okubanga balemererwa. Bigambo bya Jacobo Oboth okusinzira ku kiwandiiko kya Nile Post nga bagenda maaso n'okukakasa nti Oboth yategezeza abantu beeno nti baagala kumutta era n'ategeeza nti Eddogo terijja kgenda maaso nakubanga likola. Omukulu ono agamba mu office ye ey'obwa speaker mujjudde Eddogo liri kabisa. Eddogo eryo olowooza liva kwani, olowooza liva kuki, era baani abaliteekayo ng'ate bakama be baamulonda ku kifo ekyo eky'obwa speaker. Kati wano bwe yabadde agenda maaso n'okwogera babadde bali mu kuteekateeka oba mu kubuulirira oba n'okusomesa ababaka abapya oba Parliament empya emirimu bwe gigenda okugenda maaso n'okubanga gikolebwa. Kakati speaker wa Parliament bwatyo n'asobola okubanga ensonga amaze gituukako, wabula era mu lutuula lwe lumu njagala okutegeeza ebigambo bino. Joel Ssennyonyi jjukira naye mukulembeze wa Parliament mwe yasinzidde n'alabula General Muhoozi Rugaba era n'ategeeza jjukira ensonga ez'abaviiriddeko okuggala NTV ze zaaviiriddeko ebintu bino okutabuka. In fact byatandikira ku Erias Lukwago oba byatandikira mabega kati okukwata Erias Lukwago ne kisparkinga debate naddala mu bakulembeze ab'enjawulo. Joel Ssennyonyi y'omu ku bakulembeze abaavaayo ne bavumirira. Oluvannyuma lw'okuvumirira ne batandika enteekateeka z'okumujja ku bwa leader of opposition n'abagamba nze ndi mugumu nnyo kubanga guno gwe mulimu gwenkola. Era nga kigambibwa nti nabo bennyini aba NRM abasinga bakkiriza nti Joel Ssennyonyi ye muntu agenda okusinga oba asinze okubawa hard time. Mu kubuulirira abaka ba Parliament bano ebimu ku bigambo babadde babisabika wabula nga kiringa ekisiiga ekifaananyi nti bano ab'oludda oluvuganya nga bagezaako okulaga aboludda oluvuganya n'abalala Parliament bw'erina okutambula ng'egoberera amateeka. Aba NRM nga bafuba nnyo okulaba butya bwe bakkakkanya oludda oluvuganya n'emirimu okusigala nga tegitambula nga bwe gyandibadde gitambula. Nga kino kiraga nti bano abakulu bakimanyi nti Parliament tegenda kuba nnyangu nga mulimu leader of opposition. Kati ng'oggyeko eby'eddogo ebiri mu office ya speaker bano abasajja ekirala ekisinga babbatharinga oba bateeka ku bunkenke ye Joel Ssennyonyi nga n'abamu ku bantu baabwe bennyini bazze bakinoganya era nga bakikkaatiriza tebalabangako leader of opposition ateeka ku nninga oba akola mulimu gwa office eyo nga Joel Ssennyonyi bw'akoze. Joel Ssennyonyi omulimu gw'akoze nga leader of opposition nze nga Dr. Kikabi Edward bwe mugeraageranya ku minzaani ne banne bonna abaali bakoze omulimu ogwo sirabayo amwenkanye mu performance. Omulimu agukoze bulungi. Gavumenti atutadde ku bunkenke, atukubye amafumu, atukubyemu ebituli n'alaga ludda awo tulina okwefaako okuimpuruvinga Munnayuganda awoomerwe obuweereza bwaffe. Ekyo nno kikoze kitya era kituyambye kitya? Kituyambye okusitula performance yaffe. Munnayuganda yali ayagala otujjamu essuubi awamu ne tulimuzzaamu nga tukola naye nga tusinziira ku kukolokotebwa. Honorable Joel Ssennyonyi kwatukolokoseemu. Obuzibu bwange bwokka bwe muyinako oba oli awo bw'endowooza obuyinza omuzaalirako abasamudda nti olumu mu bulungi bw'obwo ava ku nsonga eri mu ddiiro gy'abadde atadde gavumenti ku nninga. Ate yo sijja kugendayo, nze njagadde kukulaga message oyo wa NRM nga naye akkiriza nti Joel Ssennyonyi ye threat gye basinga okuba nayo mu Parliament bo ng'abooludda lwa NRM. Kati Joel Ssennyonyi bwe yabadde ayogera naye nga bwe nkugambye nti babadde bakulembeze ba Parliament nga be bali mu kubuulirira oba okusomesa
ababaka abapya oba Parliament empya butya bweteekeddwa ogenda maaso n'okubanga ekakkalabya emirimu gyayo. Joel Ssenyonyi yalabudde General Moses Kandugaba era n'ayogera ku bintu eby'enjawulo wabula nga n'ensonga ey'okuggala NTV yabaddemu ku ezo ezaayogeddwako. Kati Joel Ssenyonyi mu bigambo bye yayogedde ebigambo bingi nnyo era mu bigambo ebyo nagambye sejja bikuleetera wabula kankuwe ekiwandiiko kino ekyanyonnyodde obulungi ennyo ebigambo bya Leader of Opposition amanyiddwa nga Joel Bisekezi Ssenyonyi. Era oluvannyuma lwa bino byonna ngenda kuwa akatambi nga Ssenyonyi agenda maaso n'okubanga ayogera ndooza ke mba nsooka nako Ssenyonyi ng'agenda maaso n'okubanga ategeeza abantu bano butya bwe balina okugenda maaso n'okubanga bakakkalabyamu emirimu. Era ekiwandiiko kino kiyinza obutavaayo bulungi nnyo olw'ensonga nti waliwo wano ebitatambula bulungi. Kiwandiiko kigaanya okureflectinga obulungi ebigambo byakyo. Oba saagala bisoma nga mbikusomera busomezi njagala mbisome nga naawe kennyini obirabako. Bwe kinaaba tekimaze ottereera ngenda kujja mbe nga nkikusomera wabula kansooke nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi. Mu bye yayogedde mwabaddemu n'okulabula abamu ku bakolera mu Parliament ogenda maaso n'okubanga bawa ekitiibwa enfuga ey'amateeka. Ye Leader of Opposition ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate yakiikira abantu bannakawa era ye musajja atadde obunkenke mu Parliament naddala ku sayidi yaabo abali mu buyinza. Kati nga sinakuwa bigambo bya Speaker we yayogeredde ku Eddogo kansooke nkubye ku bya Joel Ssenyonyi ng'akubiriza ababaka banne okugenda maaso n'okubanga bakola ekyo ekyabalondesa. Wuliriza nzije tweyongereyo. Parliament inherits more than a chamber, a set of rules and a legislative calendar. It inherits the hopes of millions of citizens, the unfinished work of those who came before it, and the constitutional duty to leave the institution stronger than it found it. That responsibility now rests with each one of us, honorable members. Permit me, therefore, to congratulate you upon your election to the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Today, we meet not as competitors on the campaign trail, but as custodians of one institution upon which the health of our democracy largely depends. Our political persuasions may differ, but our constitutional obligation is shared to represent our people faithfully, legislate wisely, safeguard public resources, and ensure that those who exercise public authority are accountable to the citizens from whom that authority is derived. It is in that spirit that I address us today. The office of the Leader of the Opposition draws its authority and mandate from Article 82A of the Constitution, reinforced by the Administration of Parliament Act and given practical effect through our rules of procedure. It sits within the constitutional architecture through which Parliament holds the executive to account, a function that is not just ceremonial. Parliament was never designed as a passage point for government proposals. It exists to interrogate policy before it becomes law, to scrutinize proposals. It exists to ensure that expenditure is scrutinized before it is authorized, and to demand accountability after public resources have been spent. Where scrutiny is treated as obstruction, where disagreement is read as disloyalty, and where alternative ideas are dismissed as inconveniences, Parliament cannot discharge that function. Every mature democracy recognizes the opposition for precisely this reason. A strong opposition is one of the principal safeguards against the abuse of public power. Accountability is an act of fidelity to the people who elected all of us. And history will judge whether we proved worthy of that trust. The office of the Leader of the Opposition gives practical expression to these principles. It coordinates the work of the shadow cabinet, supports members through research and policy analysis, scrutinizes legislation and public expenditure, contributes to parliamentary business, and presents alternative policy proposals for consideration by the House. Equally important, the opposition chairs Parliament's accountability committees because oversight is strongest when exercised independently of those responsible for implementing government programs.
That arrangement reflects a constitutional understanding that public accountability is strengthened when scrutiny is credible, objective, and fearless. Honourable members, throughout the 11th Parliament, the Office of the Leader of the Opposition advanced parliamentary accountability through alternative policy statements, alternative budget priorities, minority reports, petitions, motions, matters of national importance, and oversight visits to public institutions and government projects, all aimed at ensuring that decisions of this, our august House, were informed by evidence, alternative perspectives, and the realities on ground, rather than by the government's account alone. Honourable colleagues, as we begin the work of the 12th Parliament, we should remain guided by a simple but profound truth. The confidence of the people in this institution will depend less on what we say or what we do. The confidence of the people in this institution will depend less on what we say than on what we do. Every law we pass, every budget we approve, and every oversight report we adopt must answer one fundamental question. Will this improve the lives of the people who entrusted us with their vote? The Constitution has entrusted Parliament with 4 cardinal responsibilities: to legislate, to represent our constituents, to appropriate public resources, and to hold the executive accountable. None of these functions is superior to the other, and none should be exercised casually. Laws shape the character of our nation. Budgets reveal our priorities. Oversight determines whether public promises become public services. When any of these responsibilities is weakened, Parliament itself is diminished. Permit me, therefore, to offer 3 reflections that I hope will guide our work during this Parliament. First, let us safeguard the independence of Parliament. The authority of this institution does not rest in its buildings, its procedures, or even its traditions. It rests in the confidence that Ugandans have that their representatives can deliberate and decide freely, guided only by the Constitution, the law, and their conscience. Secondly, colleagues, let us protect the culture of meaningful debate. We shall not always agree, nor should we. Democracy was never designed to eliminate disagreement. It was designed to ensure that disagreement is resolved through reason rather than through intimidation, through persuasion rather than coercion, and through constitutional processes rather than arbitrary power. A parliament that welcomes diverse opinions almost always produces stronger decisions than one in which only one voice is heard. So, even though we sit on different sides of the House, we are not enemies, colleagues. And we should always be open to criticism and divergent views. Thirdly, let us defend the principle of accountability with equal determination, irrespective of who occupies public office. Public resources belong neither to government nor to Parliament. They belong to the people of Uganda. Every shilling appropriated by this House carries with it a solemn obligation to account for how it is spent. That obligation does not change with political seasons, because accountability is the currency through which citizens place their trust in public institutions. Holding government accountable, colleagues, is not just to do with how money is used, but also how power and authority is used, and how the laws that we pass as Parliament are adhered to. Colleagues, it should bother us, all of us, regardless of our political differences, whenever we see a disregard for the rule of law. We are the ones who make these laws, we, as Parliament. So it's incumbent upon us to defend these laws. For example,
The Constitution provides for how suspects are apprehended. A constitution that was made by Parliament. But we see people being abducted and kept in incommunicado detention for days without access to family or lawyers. And some are even tortured while there. Colleagues, this is wrong. And we, the people's representatives, ought to condemn it and ensure that it doesn't happen. The most recent victim of this is the Honorable Miriam Atembe, former MP, former minister. She participated in the formulation of our constitution. For someone who took part in creating the foundation on which we stand, the least we could do for her is follow the right procedures if the state is interested in her for any legal reason. Besides, colleagues, criticism should never be an offense. I've heard some people say that those criticizing should always do so respectfully. And I agree. However, respect should be on both sides of the coin. Both sides, at all times. Right Honorable Speaker, you made it clear in your remarks shortly after being declared Speaker that the media should be able to operate freely. And those media houses that had been banned from accessing Parliament eventually returned. Today, we see the same media houses that belong to Nation Media Group being shut down arbitrarily because they are holding us leaders accountable. UCC, which is the regulatory body, has said it does not know the circumstances under which the closure happened, but that it will investigate. Colleague leaders, it is in the best interest of all of us to see that institutions are functional and that the rule of law is respected. May we all, regardless of our different political parties, strive to see that this happens. History has consistently demonstrated that nations are transformed not just by visionary leaders, but by strong institutions. Governments come and go. Political parties win elections and lose them. Parliamentary majorities change with time. Yet the enduring strength of our republic will depend upon whether institutions such as Parliament continue to command the confidence of those they were established to serve. As the leader of the opposition, I give this assurance. We shall discharge our constitutional mandate firmly, responsibly, and patriotically. We shall scrutinize legislation with diligence, examine public expenditure with rigor, present alternative proposals with honesty, and hold the executive accountable with fairness. Where government actions advance the national interest, they will find constructive support from us. Where they depart from the Constitution, however, and undermine accountability or fail the people we all represent, we shall speak with clarity, conviction, and respect for this institution. Allow me to conclude where I began. We are part of this house at the behest of the people of Uganda. That confidence is not a permanent possession. It is a trust renewed only through faithful service. Long after the speeches we make have been forgotten, and long after the divisions in our chamber have faded into history, one question will remain. Did our service strengthen Parliament and improve the lives of our people? If at the end of this Parliament, our citizens have greater confidence in their institutions, stronger faith in the rule of law, and renewed hope that public office exists to serve the public good, then we shall have honored the oath that we took, honorable colleagues, and we shall have justified the confidence placed in us. I appeal to all of us, therefore, to work together, all of us, for the good of this our nation. The Constitution entrusted Parliament with immense powers because it trusted Parliament to exercise those powers wisely.
may history record that the 12th Parliament proved worthy of that trust. I thank you for your kind attention, and I say this for God and my country. Thank you. Ebyabadde ebigambo bya Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi wabula yagenzo byogera ebyo nga ne Speaker wa Parliament bwagenda maaso n'okubanga awe ebibye era mu bibye mwe byabadde biri byenkugambye era ne bya Speaker njagala nkuwekokko akatundutundu ogende maaso n'okubanga obiwulira era byonna bye bayogedde byabaddewo nga bagezaako okulaba nga bateekateeka ababaka ba Parliament oba Parliament eddako okubeera nga butya bwe bagenda maaso n'okubanga bakwasaganya emirimu. Wuliriza nabyo katono nnyo nzije tubeere nga tweyongerayo. To invite our brand new Speaker of Parliament to come and address us. Brand new. Thank you, the Right Honourable Prime Minister, the Honourable Ministers, the Leader of Opposition, the Right Honourable Leader of Opposition, Honourable Members of the 12th Parliament, the Honourable Clerk to Parliament and staff of Parliamentary Commission, resource persons, distinguished guests, ladies and gentlemen, let's put our hands together again for the Prime Minister, and then for the Leader of Opposition, and for the other two other speakers who are our development partners. I welcome you all today to this induction seminar for members of the 12th Parliament. This is part of the fundamental foundational processes by the Parliamentary Commission for the progressive adaptation of members of the 12th Parliament to the workings of the legislature and to adequately tool them for the efficient and effective discharge of their roles and responsibilities. This tailor-made induction is a recognition of the importance of adequate preparation as an enabler of success. As you accelerate your learning curve, this induction will sharpen your grasp of parliamentary practice, processes, and procedure, parliamentary committee operations, and the general workings of the government, among others. The citizenry of Uganda has huge expectations of the 12th Parliament, especially at a time when government has set an ambitious socio-economic transformation agenda. This knowledge and skills, the knowledge and skills gained from this induction will be a catalyst for greater responsiveness in addressing the needs and aspirations of our people. Over the next few days, you will have the benefit of listening to and interacting with various resource persons on a variety of carefully selected thematic areas. I implore you to listen, learn, participate, and deliberate extensively with the awareness that learning is a precondition for progress and lifelong process. Under my leadership as your humble Speaker, the Parliamentary Commission will cause periodic capability and enhancement interventions in its work plan to ensure regular tooling and retooling of members of the 12th Parliament in pursuit of a more efficient and effective legislation. At the next sitting of the House, as you've already heard, parliamentary committees will be constituted in furtherance of Article 90 of the 1995 Constitution. Besides boosting your representative role as members of Parliament, parliamentary committees will provide you with an opportune platform to exercise the knowledge and skills acquired during this induction. I urge you to use your time here well and also in
the committees by first and foremost being present and committed to parliamentary work. And if I want to pause there a bit, if I was the chair of the committee today, supposing committee of natural resources was sitting, what I used to do was to award good behavior, members who are present always and who are participating. And when you go back to your committees, it's a very good method to use, how you get members who will be present and committed to parliamentary work. And for those of you who came here on time, I want to put my hands to clap for you. I came with the government chief whip, and I believe you saw those who are committed to parliamentary work. In order to attain our strategic vision of re-engineering and recalibrating the legislature back to factory settings, I urge you to abide by the 7-point strategic vision for the legislature as follows. 1, zero tolerance to corruption, and cultivating a culture of absolute transparency and integrity in the conduct of parliamentary business. Corruption is not the Speaker. Corruption is not the Parliament alone. Corruption is the whole of government. 2, strengthened accountability and strict compliance with the public finance management laws and regulations, and enhancing internal controls to prevent misuse and loss of public resources. And you heard from LOP, this is where we are meeting. Some of these pillars cut across both government and opposition. We should all work together to strengthen accountability, and it starts with us. Don't ask for payment for trips which you have not undertaken. Don't come and sign in the book of attendance when you did not attend committee meetings. Don't go and get money for field trips where you've not been. Accountability starts with us. And as Parliament, if we can say zero tolerance to corruption and then strengthen accountability, the Prime Minister's work will be easier. When they come to us, they will come when they are clean. The Auditor General's work will be easier. The reports will be clean reports. Because that's why I say it starts with us. 3, evidence-based legislation by promoting rigorous, fact-driven, and well-researched legislative deliberations. We expect ourselves after this induction that when you rise to speak, you'll speak from facts. You'll have evidence. You will not be bringing a WhatsApp discussion or a fake news in Parliament. You will speak, and even if the Prime Minister does not like what you are speaking, she will say, I have nothing useful to add. Because it is fact, evidence-based, well-researched, because we have a whole department of research. 4, people-centered legislation by prioritizing the needs, voices, and aspirations of the citizens in all parliamentary activities. And the key word here, all parliamentary activities. As you debate in that house, you know our primary role is to prioritize the needs, the voices, and aspirations of the citizens of Uganda in all our parliamentary activities. 5, results-based budgeting by focusing legislative resource planning and expenditure to tangible, quantifiable, and measurable outputs and outcomes. Here, as you could have already heard, because some of the reforms we're going to do, I'm waiting for the Parliamentary Commission
so that when it is in order, I don't want to be a one-man show. We want to process them. We had, the first thing I heard from the clerk was that I asked, are the committees well facilitated? And he told me there's a deficit that government did not give us. We had a deficit of about 10 billion. So that's why you've heard informally that some money which was in the office of the Speaker, which I would have loved to have, because that money helps me and you people. I said the Speaker should not be facilitated to donate money when committees don't have. So I wish you knew the reason for giving that money back to, you would not have clapped. My expectation as Speaker is that when now you have these monies, you will not be asking for kitu kidogo from the ministries and departments and agencies. We want a parliament that we can be proud of. If you are going for the field, Parliament should be able to facilitate the members fully. And you heard from our development partners saying, giving examples of South Africa, where, Ethiopia. The next time you're speaking, you'll be giving examples of real case scenarios of Ugandan Parliament going to there. So we expect to do a few things when we are fully constituted. We now have the Prime Minister, Leader of Opposition, the Deputy Speaker, and the Clerk. We are waiting for the backbench commissioners, especially from the NRM side. And you only have up to 7th. By 7th, we need the commissioners, we need the chairpersons, because we are now we have to begin the work. So some of the monies, and that the implication of me returning money to Parliament, Parliamentary Committee, would mean that the office of the Speaker will not have as much to, Yes. So we have to decide, should the Speaker have these monies that I be handing over, or should we have a Parliament that will function? So I made that proposal, which will be processed through the Parliamentary Commission, and you'll get to know part of the reforms. 6, open Parliament that fosters transparency and upholds professionalism and a collaborative working relationship with the media and other stakeholders. We believe that when you are open, you'll be honest. So you can't fear the media. And the media would be our partner to transmit the information that we are doing to the members of public. So unless you Parliament, you say we should close, but that's my proposal, that we should be with an open Parliament, which is accessible, which fosters on transparency. Transparent, there should be no mysteries about the decisions of Parliament or what the Speaker would be doing. I think it's a good thing that we allow, unless the media begins to abuse that. But we have some media specialists who are now in the House. The Speaker will also restore. We shall be having periodic press breakfasts with the media where we can engage them more vigorously so that they know the truth, so that they can report from factual point. The 7th one, proactive oversight, in which Parliament, through its committees, conducts real-time and effective monitoring and evaluation of government institutions and programs and duly reports back. Honourable members, you heard from the UNDP,
was saying how Parliament can help government fast track some of the projects. I said on the first day that we should not be waiting for Auditor General's report. We are going to disrupt some of these things. We know a road, we've given money through the national economy process, through aid alone. This Parliament should be able to go and also oversee. And when we are going, we can ask the Prime Minister and the line ministers to go and oversee what is being done, other than waiting to do a post-mortem when it is too late. Your presence there, it's not that we ask for any bribes from the contractors. No, but to put pressure on behalf of Ugandans that we need this work done and done well. That one, we need your support so that we can be proactive in our oversight role. And there should be planning about the oversight. Every committee has every sector committee will be having projects. And my view, as the former chairman of the committee, is that there should be certainty in our budgeting and financing. The old, I say Honorable Katuntu here, I found him in Parliament. I'm glad that he has left when I'm the Speaker, because he would be torturing me every day. But you know that I have no option but to say that I'm glad you've left. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.